And I'm the leader for the teenage ministry. Yo soy el líder del ministerio de los jóvenes. So I saw a lot of the adults who were just like, I don't know if this is something I want to get involved with. Miré los adultos, dije, no sé si esto es algo que yo me quiero involucrar. And my pastor was just like, do it. Y mi pastor me dijo, Just hazlo, do it. hazlo. So I told the teenagers, Yo le dije a los jóvenes, I said, hey, we're going to do a 40-day fast. vamos a hacer una dieta de 40 días. And they looked at me and they said, well, can we fast Facebook and TV? Podemos hacer Because my mom won't let me fast. que lo hacemos en Facebook o a la televisión porque And mi they mamá no nos started va a dejar. fasting Y Facebook. empezaron a hacerlo en Facebook And they started fasting TV. y empezaron a hacerlo en la televisión. And my chapter just started rising up within the teenagers. Y el capítulo empezó a levantarse con los jóvenes. And some of them, their parents weren't able, they didn't want them to go because they were afraid. Y los padres de algunos de ellos no los dejaban ir porque tenían miedo. But many of them came to Siege. Pero muchos de ellos vinieron. But the ones that didn't come to Siege, Pero los que no vinieron a hacer el silencioso. we have a house of prayer running in our church. Teníamos una casa de oración en nuestra They iglesia. said, we're going to do a set. Y vamos a hacerlo aquí. And while you're at the Siege, Y mientras que ustedes están en el sitio, we're going to be praying. vamos a estar aquí orando. So they came to prayer, Vinieron a la oración. and that's how the chapter began. Y así es como comenzó el capítulo. And when Matt came to me, when I met Matt for the first Y time, cuando conocí a Matt por la primera he vez, says, so how big is your chapter? me dice, ¿qué tan grande es tu capítulo? How many people are in your chapter? ¿Cuántos hay en tu capítulo? And me and another young lady who's about 17, who's very involved with pro-vida Y movement, otra joven de 17 años. we look at each other and we're like, I don't know, 50, 70 people? Dice, "Sí, And he looks at me, he's like, Y me what? dice, Okay. And I said, yeah, that's not a lot, right? Esos no son muchos, And ¿verdad? he said, no, I'm jealous. Dice, "No, yo soy celoso." And I realized that the Lord was doing something. Y reconocí que el Señor estaba haciendo algo. And that's how this all really just started. Y así es como todo esto comenzó. And now I want to talk a little bit about my family, Yo quiero hablar ahora de mi familia. because I believe that the Lord is doing something in the families. Pienso porque el Señor está haciendo algo en las familias. And the Lord placed it in my life Y el Señor puso en mi vida to confess my abortion to my parents. confesar el aborto a mis padres. So the first person I spoke with was my mother. La primera persona a la que hablé fue a mi madre. And it opened a door for her Y abrió una puerta para ella. to be able to tell me about her childhood Para ella hablarme de su niñez. and to tell me about her past. Y decirme sobre de su pasado. See, in my family, we didn't talk about any of that. En mi familia no hablábamos de eso. We sat down for dinner, Sentábamos a comer, spoke about how our day was, hablábamos sobre el día, cómo but fue, never spoke about anything personal. pero nada sobre personal. And I believe that all Hispanic families are like that. Y creo algunas familias así son, hispanas. And my dad would see that I would go out and and he just didn't want to imagine how bad things were. Mi padre no quería imaginar qué tan malas cosas eran. It's kind of like what Matt was saying about the church. Como lo que acaba de decirme sobre de la iglesia. We don't want to look at how big the problem is. No queremos mirar qué tan grande es el problema. I was living in a family where we did not want to look at the problem. Estábamos viviendo en una familia donde no quería mirar el problema. So my sister and brother didn't agree with me, Mi hermana y mi hermano no estaban de acuerdo and they conmigo. didn't want me to speak to my Y parents. no querían que hablaran con mis padres. But I knew that I had to speak to my Pero parents. yo sabía que tenía que hablar con ellos. So we prayed for, my dad was a leader in the church when I was a kid, Mi papá era un líder en la iglesia cuando yo era niña. and now he's a leader in the church where we're in. Y ahora él es el líder de la iglesia donde yo estoy. So my mom said, we have to pray for dad. Y mamá me dijo, And vamos my a orar. pastor said, we have to pray for dad. Y el pastor también dijo, vamos a orar por el papá. So we started praying for dad Entonces empezamos a orar por el papá, for about a year. como por un año. And I was going to pastor a young ladies encounter, like a young ladies retreat. Estaba pastoreando una jovencita en un retiro. And I was going to testify. Iba a testificar. And I just knew it was time. Y yo sabía que era tiempo. And my father and my mother and I were having dinner. Mi papá y mi mamá y yo estábamos cenando. And he turns over and looks at me. Y me mira a mí. And he says, I want to share a dream that I had.
Y dice él, quiero compartir un sueño que tuve. And we looked at each other and we said, okay. Y nos miramos y dije yo, ok. And he said, well, it was kind of weird. He said, I was in a forest. Estábamos medio raro, estaba yo en una bosque. He said, I was in a forest and I was kindling wood. Estaba en el bosque y estaba recogiendo madera. And I was making fire. Y estaba haciendo una alumbrada. He said, and I hear a voice Y escuchaba una voz of a little girl de una niña who's calling me que me decía, and running toward me. y estaba corriendo hacia mí. And she's calling me Y grandfather. me decía, abuelo. And right then, I knew Y ahí fue cuando me di cuenta that that was my daughter. que era mi hija. And I turned around and my mom is just weeping. Y me volteé y mire aquí mamá está llorando. And she just turns around and says, I can't do this. Y se volteó y me dijo, no puedo hacer esto. And my dad looks at me Y mi papá me mira with tears in his eyes. con lágrimas en sus ojos. And he said, there's something you have to tell me. Y hay algo que me tienes que decir. And I said, yeah. Le dije sí. And I told him everything. Y le dije todo. And I didn't want to believe. Creo que él no quería creer. And he just looked at me Y me miró and said, I can't believe this is that bad. y dice, no puedo creer que eso es tan mal. And he said, I need to pray for you. Necesito orar por ti. He said, I need to pray for your husband. Necesito orar por tu esposo. Who's going to want you? ¿Quién te va a querer? And that wasn't the reaction I expected from my father. Y esa no fue la reacción que yo esperaba de mi padre. And he prayed for me. Y oró por mí. And he said, Y me dice, I release my princess. dejo ir a mi princesa. And I know that you're going to do something in her life. Y yo sé que vas a hacer algo en tu vida. But God, I don't know what to do right now. Pero Dios no sé qué hacer ahorita. So I just bless her. Eso nomás la bendecí. And I left Y me fui to this retreat. a este retiro. And I got a letter from him. Y recibí una carta. And I would always get letters from him that said, to my princess. Y siempre recibía cartas que decía para mi princesa. And that weekend it said, to the pastor. Y ese fin de semana decía para la pastora. And inside of me I said, God, Y dentro de mí dije, Dios, I don't want to be the pastor. yo no quiero ser una pastora. I want to be the princess. Quiero ser la princesa. And I came back, Y regresé. and my dad wouldn't speak to me. Y mi papá no me hablaba. It was about a week Como una semana pasó of intense prayer in the secret place de oración with me and the Lord. conmigo y el Señor. And that weekend my dad went to lead and encounter himself. Y esa semana él tuvo un encuentro. And he had to go and speak about father and daughter and son relationships. Y tenía que ir a hablar sobre de los padres y las hijas en sus The Lord relaciones. is good, right? El Señor es bueno. So as he's preaching, Y cuando él está hablando, he says the Holy Spirit just gripped him. el Espíritu Santo lo tomó And he told him, stop speaking. y le dijo, deja de hablar. And he looked at the men Y miró a los hombres. and he said, men, I can't speak about this. Hombres, no puedo hablar sobre eso. He said, I have failed. Él fallado. I have failed like a father. He fallado como padre. And he starts weeping. Y empezó a llorar. And he says, I need to go home. Que necesito irme a mi casa. And I need to ask my kids to forgive me. Y necesito decirles a mis hijos que me perdonen. So that Sunday, Ese domingo, when he gets in the house, cuando llega a la casa, I was in my room. estaba en mi cuarto. He goes in my room Entra a mi cuarto and he looks at me y me mira and he says, y dice, hey, princess. princesa. And right away I knew Y luego supe that God had restored my dad. que Dios había restaurado a mi papá. And I turned around Y me volteé and he said, I'm sorry y me dice, lo siento, because I failed you, porque te he fallado, but I love you pero te quiero. and you're amazing Y eres amazing. and you're going to do something great Y for vas a God. hacer algo grandioso. And I turned around and I just hugged him. Y nada más lo volteé y lo And he abracé. said, you will always be my princess. Siempre serás mi princesa. That was the best gift
Este fue el mejor regalo God could have ever given que me. Dios me hubiera dado. And now my dad, Y ahora mi padre see just with me, hace sitios y luces now my conmigo. dad gets on pulpits Él está en el púlpito and speaks to the Hispanic y men habla a los hombres hispanos about his daughter sobre de su hija and about his heart y sobre de su and how the corazón Lord restored our family. y cómo el Señor restauró nuestra familia. So I want to tell you today Quiero decirles hoy that the Lord wants to do something que el Señor quiere hacer algo with your life con sus vidas and your family. y sus familias And He has the power y tiene el poder to supernaturally restore de supernaturalmente and restaurar supernaturally heal. y también sanar. You just have to believe. Solamente tienen que creer. So thank you. Gracias.